Tariki ni mirongo ere na mugwanja mwezi wa itatu mwakani wa ngiri mirongo ere na inyana kuna ati watho wa kiriko ni kuhingia ta uria ngukorirwo ngikwirira tuona sharikia kwihanda mathaa ma hwaini tugukorwo tugicemania oro ringi ngumenyithia uria bururi wa gitinda ukigariura ngurehere riboti kuma county itiganite guku bururi-ini wa Kenya nginyagia riboti kuma nja wa itoka cia bururi tukurukirwo nginya riboti cia mathako ni maingi maria andiki aitu a mohoro magitinda magitumathira guku kwa Muthingi TV mohoro-ini maitu ma hwaini no mbere ndaya tobe tomukire matemo ma mohoro maya. Mamwe mama tukuhaririirie ni ati ruhonge rwa ugitiri gutongoria hari ciiko cia ungumania hari riboti irerekereirio ya EACC. Thirikari kwambiriria mibango ya ceceni cia kurunga mitugo county ciothe 47. Mundurume umwe uria wiriga kuma njera thutha wa miaka 7 kuraga andu eri mathio ya county ya Murang'a. Anake mutangathi Njorua Rita Tinina huthikwo kwa umuthi Nusupeni county ya Naroko. Na tugagiteka makiria muno ni we gwetikira guturana ithuĩ kunjuro-ini kana mohoro-ini maitu ma hwaini muthenya wa umuthi ririkana ati turamemerekia mohoro ma maitu imwe kwa imwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook ugutukara kwa @Muthingi TV waikuruka mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na ni hingo ciothe gikarira giti giki kio memerekia njitikaga wa elimu wa Kimani. Na riu tukwambiriria na riboti ya NTSA na kuria makiria magari ngiri imwe nicio cikitie ngono rere frigisheni ya jireirio ni kamiti ya kuramata maundu ma ukui guku bururi-ini nio NTSA kuria manyitanire na maafitha a ugitiri guku bururi-ini maya mokite thutha wa minister wa ukui bururi-ini Kipchumba Murkomen gukorwo makinyitanira na minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki hari kugathika mawatho meru ma barabara niguo kuhukia kaima na mitino ya barabara irathi na mbere Wanjiru wa Maina ni waratu iguru mohoro maitu ma hwaini muthenya wa mothe. Makiria ma ngari ngiri imwe ni cireketie gwikio ngono muthenya wa umuthi hindi ya frigisheni iria yanjiriirio ni kamiti ya kuramata maundu ma ukui nio NTSA manyitanire na maafitha ugitiri guku bururi-ini no ni kurumirira wongerereku wa mitino barabara-ini. We started this exercise in February as a continuous joint engagement to support the National Police Service, to provide technical support and also support for data retrieval to ensure that safe roads are there. Earlier today, we had an engagement with the Deputy Inspector General to discuss the same matters, and as stated by my counterpart, that it is not a one-time event, it is continuous, will be effective. We are nationwide. We have managed to crack down many vehicles, totaling to around 1,000, and the operation is still going on. We want to sanitize our roads, and we know that it is high time we must value life. So I think this is a nationwide exercise, and very soon we are going to see changes on our roads. Kurigana na mutongoria wa kamiti ya NTSA niwe George Njau ni augite ati frigisheni ino irigereirwo gukurira maitho matereba aria marauna mawatho ma barabara niguo kuhukia kaima na mitino ya barabara guku bururi-ini. Speed is a very major concern to us. Lane indiscipline, overlapping, drunken driving as related earlier on by my counterpart, and roadworthiness of some of our vehicles, and more importantly, just reckless driving by our drivers from point A to point B. Gukiri uguo kamiti ya NTSA ni thingireire ati muingi wa Kenya ni ubatie gukorwo ukimenyerera riria mari barabara-ini kuona namba nene ya aria moragwo ni mioyo yao riria mitino irahanika ni andu aria makoragwo mikira-ini ya barabara. Gari yoyote ambao tunapata na makosa tunashika, na wale dereva ambao tumashika wakiwa walevi ni kwamba tumesema na wale wa makosa ingine yote lazima wafikishwe kotini. Ngiribotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Maina.
Nake minista wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki ni ekitie mukana kuri aria othe makorirwo magicungiria ikuria thirikari hari ikuo ici cionekanire mutito-ini wa Shakahola. Mubango-ini wa kuruta mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuire mwena wa Shakahola kaunti ya Kilifi nĩ yambĩrĩirie kũrĩa ikundi iria ciathĩirwo ithenya rĩu ciũrĩtio ithuthurie mũtitũ ũcio wa Shakahola nĩguo wĩra wa gũthikũria mĩĩrĩ ũkinye mũthia. Akĩaria rĩrĩa agwĩkinyĩtie mwena ũcio, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩ augĩte atĩ arĩa manyitire itemi harĩ gũcũngĩrĩria ikuũ cia Akenya mwena wa Shakahola nĩ magũcemania na guoko kũhiũ gwa kĩwatho rungu rwa thirikari nene. Wa serikali ambao kwa njia moja ama ingine walihusika ama walikataa kuchukua hatua mpaka wananchi wa Kenya wakauawa kwa njia ile, vile vile tutawachukulia hatua. Kuna tume ambayo ni tume ya rais ya kuchunguza mambo hayo. Ona kuri uguo ni arutite mukana muhiu kuri maafitha a borithi aria manyitanĩire hamwe na ekwirwo a njũragano icio. Na hiyo tume wakati kesi itaondolewa kotini ndio itatumika kutusaidia kujua ni hatua gani, ni maafisa gani tutastaki, ni maafisa gani watafutwa kazi, ni maafisa gani watatajwa kwa umma kama watu ambao walikosa katika kuadilika katika kazi yao mpaka watu ya Kenya wakapoteza maisha kwa njia ile. Kuringana na Kindiki ni atarĩirie atĩ mũgũnda wa Shakahola ũrĩa no makĩria ma eka 50,000 nĩaugĩte nĩ makũruta mũigana wa eka 4,000 kũrĩa ciĩko icio ciahanĩkagĩra na kuga thirikari nĩ kuoya mũgũnda ũcio kũringana na watho nĩguo hakorwo harĩ kĩririkano kũrĩ bũrũri wa Kenya. Vile vile ile sehemu ya Chakama ekari 50,000 sasa imetolewa katika gazeti rasmi ya serikali kama mahali palipotatizika, na ile imebaki ni ekari 40 ekari 4,000 ambazo zilitumika na mshukiwa mkuu na wandani wake kufanya uhalifu ambao alifanya. Hizo ekari 4,000 zitabaki kuwa mahali palipotatizika na hazitarejeshwa katika shughuli zozote tena. Hamwe na uguo Kindiki ni acokeirie ngatho thirikari ya kaunti ya Kilifi ni undu uria ugite ni mahotete kuiga mĩĩrĩ ya ciimba icio kwa makiria ma mwaka umwe. Ni ugite ati thirikari nene ni ikurugamirira ngarama o yothe kuri family iria ciahutirio. Na vile vile familia ambazo hazina uwezo wa kusafirisha wapendwa wao nyumbani, Wizara ya Usalama wa Taifa itagharamia mpango huo ili wale wapendwa wale watu waweze kupumzisha wapendwa wao. Hadini ha Muthigi TV, Getwa King'ori wa Gatundu. Nario gũkũ nĩ kaunti ya Murang'a thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkorwo akiũraga andũ erĩ thutha wa ngucanio ĩrĩa ĩragĩtumũkire kĩrabu-inĩ kũrĩa kũringana na aikari na andũ a bamĩrĩ arĩa morĩtwo nĩ erĩ ao maugĩte atĩ mwĩkũĩro ũyũ ararekereirio kuma njera harĩ mĩaka 2 mĩthiru thutha wake gũkorwo agĩthitangwo kana gũkorwo akĩgatha kũrĩa na Mwangi na thutha agĩkorwo agĩthiĩ na mbere gũtũmĩkĩra kĩoho gĩake. Nĩ mbica ya kĩeha kĩgirĩko na maithori gũkũ bamĩrĩ ya arĩa morĩtwo nĩ endwa ao magĩcakaya itu rĩrĩ rĩa kĩeha rĩkĩgũmĩra mwena wa mathio ya kaunti ya Murang'a gũkũ John Gĩtaũ ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa morĩtwo nĩ mũrũ wa nyina akĩerethera ũrĩa mwĩkũĩrwo eriga kũrekio kuma njera mĩaka 2 mĩhĩtũku thutha wake kũraga andũ angĩ erĩ gũkũ akĩgathĩkwo kĩoho kĩa makĩria ma mĩaka 7 na rĩu akĩenda thirikari na rũhonge rwa ũgitĩri kuingĩrĩra na kumagitĩra. Mtu alikuwa ametenda kitendo kingine na akaua watu wengine wawili na akaenda jela. Na hakuwa amekaa sana hapa, tangu atoke jela amekaa tu miaka 2 na tulikuwa tumeona kama amechange. Tunahofia maisha yetu hata sisi. Tunaomba serikali kuja haraka ituondolee huyu mtu hapa.
Mushine gwa Stanley Kamau kihanikio kiratarĩria makiria guko nyina wa Lilian Muthoni agicakayana gukomithia mwikoiro wa ngero ino ithe wa Kamau Irogo agitarĩria uria maundu marahanikire aihoirwo ni maithori agitarĩria uria mutwe wa mũrũwe urarengirwo ta wa nyamu na gutunyukithio moyo wake. Amekatwa bila uwezi kujua ni nani. Kichwa yote na hapa unaona kichwa huko. Mushini na kwa Bernard Mohoro Hwaiini na Stephen Maina aratariria uria aomeriga kuhuruka ni rumwihoko wa wothe munene urari kuma kuri Mohoro Hwaiini guko mutumia wake agitariria kiha kiria atigitwo nakio ta mutumia wa ndigwa bururi-ini oho makienda ruhonge rwa thirikari na rwa uthuthuria kuingira na kunyita mwikoiro na kumugotheka kioho kia maisha. Huzuni mwingi bila huyu ndugu yangu ndio tulikuwa tunasaidiana kimawazo na mambo ya kupelekana na familia zetu. Sasa ameenda na ningeomba serikali ifanye juu chini huyu mtu agarau aondolewe. Ngiribotera Muthingi TV Getwa wa Irimo wa Kimani. Nake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua neketie ritana kuri ministry ya githomo guku bururi-ini na kamiti ya utungata wa arutani niyo TSC gukorwo igithondeka kundi gya guthima mathomo kiria gigukorwo gikiramatwo rungu rwa tokuria akiaria hindi ya mushamanio na atongoria ministry-ini ino ya githomo ta minister wa mathomo Ezekiel Mashogu na ni moreti ate riu ni gukorwo na mogaruruku maria iria ikoragwo igithurima ministry ya githomo bururi-ini. The purpose of this meeting is for me to establish a technical team and the Chief of Staff. I've done the same for the police and the National Police Service Commission to harmonize the various views from the TSC and the Ministry of Education and have a common stand on the implementation of the recommendations. We don't want a parallel effort because it will not help the process. So we want to understand what TSC wants, it is fair enough. What the ministry wants is fair enough, but it must be within one framework. We cannot work at cross purpose. We cannot work differently because we are one country, we are one government, we are one people, and all this is to the benefit of our children and the benefit of the stakeholders of the educational system. So that we establish a technical committee to sit down and bring order and sanity in the approach of the process so that we don't work separately, because that will not help us. The educational sector is so important to our administration and to the country. That is why we have appropriated 27% of the national budget to the educational sector, and and the importance of learning and our children and the sensitivity around the school space. We cannot afford to get it wrong. There is beauty in harmony. There is success when people work together. It helps a lot when we all pull in the same direction. People may have divergent opinions, but there should be a forum where all those divergent opinions are brought together, harmonized, and then we get a common good. So muendelee, mutakubaliana, si ndio? Asanteni. Nake mutagathi Jorwa Rita Tinina ni arikitie kuhurukio kwa mushino supeni goko ni county ya Narok. Rita Tinina erega kuhituka wiki hituku thutha wake gukorwo akirwara homa ya pneumonia. Tinina atiga muthuri wake Robert Nangila hamwe na mwana wake wa ukuru wa miaka 8 kuria ahuruka ari na miaka 46. Devotion and love will forever be cherished and remembered. Rita was a woman of substance, a woman of integrity, and a woman of indomitable spirit. She was a fixer,
a troubleshooter, always ready to help, lend a helping hand, and always ready to go the extra mile. Her dedication to her family was unwavering, and her commitment to her work was unparalleled. She was a pillar of strength and a source of comfort to us. And you've seen for a week now the series that have been running of Rita. And you can see that indeed she was a professional journalist. And I usually say that as a journalist, you are as good as the brand that you've built, and that is the brand that Rita had built as a professional journalist. Licha ya kuwa kwamba alikuwa na tajiriba kubwa, Rita hakuwa na majivuno. Rita alikuwa ni mtu wa kupenda kila mtu bila kudharau mtu yeyote. Najua wakati mwingine inafika mahali tunataka kuuliza Mungu kwa nini? Mbona akamchukua Rita? Mbona akamchukua Rita kutoka kwetu? Lakini tunasema kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Ni ile tu tutamuombea Mungu ailaze roho yake mahala pema, tuseme kwamba tumwachilie. Hurukohoro Rita tinina na murare wito ripoti iyo niyo igukoro igitweka mwikega gwikirie ndugathi haraya nturacokeraria na mangi maingi. No thogora wa ici cia thiru ndu gukorwo wi same ndu wa space teno. Ino ni 49 million. Ino ya guku iguru turendia million 45. Aria matakio icio ni milioni 49 ici cia thi. Na ici cia iguru ni milioni 45 na ugacio the ni ithiete. Ciothe ni ithiete. No ungienda kugura ri no nyone kando ni ngugurira kanyumba. Haya ni ndabadagerio ni matawa maya manyu. Okay. Na murahota kuma maintainira utheri uyu wothe 24/7 hatare kwaga kana kugia na ndu mohoro wa mishuma. Mohoro wa mishuma ni twariganirwo guku ri ukikorwo wina thitima ni ciuraga no ithwe guku Two Rivers twina solar light na twina backup generator. Koguo thitima ciora tuhe sekondi 10 thitima ciaku icoke. Mitungi kana guku gutire mitungi ya gas kana ndamenya ni uranona ukona hatire na mutungi wa gas. Ungicothiriria haha thiini ri ukona pipe hena 540 hena 540 iyo ni ya ku deliver gas todo everything is piped. Koguo riu turakuhe bill yaku ya gas. Wa uri haga bill yaku ya thitima ri turakurehera bill yaku ya gas. Uramenya uria Zenawi Real Estate icenjetie miturire ya Kenya aingi gukinyaniria iroto ciao. Na riu turakurehera Juja Gardens Phase 6 na iria iri mwena wa Juja tugakwenderia muigana wa ciringi 850. Migunda ino iri na ready title deed. Kiria urafatara no kuriha gicunje kia 30% hari eka imwe ukegira na bloti. Ririkana migunda ino iri na mai, thitima na barabara njega. Ni undu wa uhoro makiria tucerere mwena wa Royal Gitwamba Plaza second floor kana utuhurire thimu namba niyo 0794880000. Namba ya thimu ni 0774948888. Kifugu. Pata title uitwe bosi.
Haya nĩ twagicokereria imwe kwa imwe tuthi kuria kaunti ya Nyandarua kuria onjoria kuma kona itiganite kaunti-inĩ ĩno nĩ mareganĩte na marĩhi meru ma license gũkũ mĩrũrũngano ĩgĩthiĩ na mbere kũnyita thing'a icigo itiganĩte ta taũni ya Injinia na Njabini nĩ kuogwa ica ikuhĩ mĩrũrũngano ĩno ĩragĩthiĩ na mbere gũtabanĩrio. Mururungano ya onjoria kaunti-inĩ ya Nyandarua ĩrathiĩ na mbere kunyita thinga onjoria kuma kona itiganĩte kaunti-inĩ ĩno makĩonekana gũtua rimwe na irumu rĩa kũregana na marĩhi meru ma license. Taũni cia Injinia na Njabini nĩ kuogwa ica ikuhĩ murungano ĩno ĩtabanĩtio. Ona ũkĩongerera mũndũ biacara mũndũ wa kiosk ndangĩigananio na mũndũ wĩna supermarket. Mũndũ wĩna supermarket ndangĩigananio na mũndũ wa distributor. Mũndũ wa kiosk ararĩhio ũndũ ũmwe na mũndũ wĩna marori ma distributor. Ũguo gũtingĩhotekeka. Gũkũ nĩ taũni ya Injinia Kinangop kuria magana ma onjoria matabanĩtie mururungano wa thayũ kuonania maraka mao megiĩ nyongerera ya marĩhi macio. Marĩhi maya meru mokĩte gatagatĩ ka mateta ma ahũri biacara ma kũhotoma kwa motungata kũrĩ thirikari ya Nyandarua. Kĩara gĩkĩ kĩa taũni ya Injinia gĩkĩhũra mũhũri makaya ma onjoria arĩa marauga mahatimĩtwo kona rĩu. Thirikari ĩno rĩ mbia iria twarogoteirwo mwaka ũcio ngĩrĩ na tũtionete ikĩruta wĩra rĩ mangĩcoka matuongerera license nĩkĩ na nginya icio ingĩ twarĩhire gũtirĩ ũndũ mekĩte. Werorera kĩara ta gĩkĩ wĩra wa nduka teno neyo yarĩ mũkawa na finally andũ acio nĩ kũinũka mainũkire nĩkĩ tondũ ngisi ciothe ciumaga kĩara cikaingĩra mũkawa koguo kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũkũrugĩte ũgabocwo wĩite. Ona gũtuĩka kũrĩ na onjoria maugĩte nĩ metetwo kũruta woni wao wĩgiĩ kuongererwo kwa marĩhi maugĩte gĩkĩro kĩa nyongerere nĩ kurukĩte ũrĩa maiguithanirie makaya o ta maya marĩ na ahũri biacara a Njabini. Wanyongerera ciringi 300 atĩ nĩ marĩ niyo ya biacara ĩyo hũrĩte biacara ĩyo kwa mĩaka o ĩrathiĩ gũkinya 10 hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndĩragĩte kuongererwo ciringi icio 300 nĩ. Ona gũtuĩka ũtongoria wa kaunti ĩno ũronekana kũhinga matũ mao kũrĩ makaya maya onjoria maugĩte matikũrĩha license nginyagia makaya mao mathikĩrĩrio na matangĩkĩrwo. MCA witũ nĩ twagũthurire na governor twaumĩrire tene tũgathurane na tũgĩgwa we maitho maitũ ithuĩ nĩ tũrakwĩhoya wĩtĩkĩre tũikare thĩ hamwe nawe nĩgetha ũthikĩrĩrie mateta maitũ na tũgũithĩrio license no ngoro ti ũguo ongorwo tũtikũgũithĩrio there is no compromise ithuĩ tũtikũrĩha. Ngiribotera Muthingi TV Getwo wa Geshi wa Wachira. Tũrĩ gũkũ Nyandarua tũikũrũkia gũkũ mwena wa Olkarau kuria mũmbunge wa Nyandarua kana mbunge ya gũkũ Nyandarua nĩrĩkĩtie kũhĩtũkia riboti ya ũbangi wa mũthubarĩ wa Olkarau thutha wa kamĩtĩ ya mĩgũnda na mĩbango gũtemania mendekithia ma kũgacĩrithia taũni ĩno. Muoroto mũnene arĩ nĩ kuona kĩhonia kĩa ngucanio cia buroti iria ikoretwo ho kwa ihinda iraya nĩ ciagĩkorwo igĩkinya mũthia. Kũringana na MCA wa Kanjũri Thuo Gachino ũrĩa ũtũmanĩtie riboti ĩno mbunge-inĩ augĩte atĩ marĩ na mwĩhoko atĩ kĩgĩna kĩa ũkũria kuma kũrĩ thirikari nene o ũndũ ũmwe na bengi ya thĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩamũkĩrwo na njĩra ĩgwete. Matuko maingĩ gũkoretwo na ngucanio cia buroti taũni-inĩ ya Olkarau amu buroti ĩmwe ĩkoretwo ĩgwatirwo nĩ andũ makĩria ma erĩ no rĩu thutha wa mbunge ya Nyandarua kũrĩkia kũhĩtũkia riboti ya ũbangi wa taũni ĩno kĩhonia gĩa gũtũra nĩ gĩgũkorwo gĩkĩoneka. The same shall be processed as directed. Mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Kanjũri Thuo Gachino ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa mĩgũnda na mĩbango mbunge-inĩ ya Nyandarua nĩ ateteire riboti ĩno hĩndĩ ya kũmĩtemania mbunge-inĩ ĩno akiuga rĩu mĩbango ya kũmenya ene buroti nĩ ĩkwambĩkwo nĩguo arĩa ene cio makorwo makĩgunĩka na buroti ciao. Nĩ mahĩtũkia motion wĩgiĩ gũthondeka taũni ya Karau kana kũmĩplan wega tondũ ndĩrĩ ya puranwo njuge mĩaka mĩingĩ yayo ndĩrĩ ya puranwo na ũguo nĩkĩo wonaga rĩngĩ ũkona taũni ya Karau buroti nĩ kũrĩ double allocation mũno wonaga mũndũ nĩ egũkĩte kũgũra buroti ndanagũra tondũ akora rĩngĩ buroti na mũndũ ũngĩ ningĩ tũtirĩ tweka plan tũtirĩ twabanga ũhoro wa Karau taũni. Ũmũthĩ twahĩtũkia motion ũcio ũrĩa tũgũcoka tũbuatĩrĩre kũrĩ maũndũ mana twambagĩrĩria na kũ plan tugacoka surveying tugacoka
allocation tugacoka kuheana title. Ajumbe bunge-inĩ ĩno arĩa mahĩtũkirie riboti ĩyo gũtarĩ ona ũmwe ũkorirwo akĩmĩtũngia ũregani nĩ maugĩte atĩ bata mũnene nĩ kuona ũthiũ wa Olkalau nĩ wagacĩra makĩria mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ ya mũingĩ ĩkorwo ĩkĩguna mũingĩ na gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ngũrani cia ũkũria gũkũ nacio icunjĩ cia andũ kĩũmbe nao makorwo makĩgĩa na wĩyathi wa gũcihũthĩra. Tũragitĩra nginya ona broti kana andũ arĩa mahetwo plots na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no matihetwo taito nigetha mahote kuheo taito no nginya tuhote gutheria uhoro wa double allocation na uhoro wa land grabbing. Koguo report ĩno basically yũkĩte kwarĩrĩria maũndũ macio nigetha tuhote kuhe andũ taito tuhote gu plan town itũ ya Karau. Broti iria cia thirikari cikare cia thirikari na twauga cirigwo na ciĩkĩrwo nginya rogiri ciarĩkia gwĩkĩrwo rogiri icoke cietherwo titles. Rĩu maitho merekeirio thirikari-inĩ ya gavana Kĩarie Badilisha kũrutithia wĩra watho ũyũ ũrĩa ũgũkorwo ũrĩ kĩguni kĩnene harĩ ũkũria wa mũthubarĩ wa Olkalau amu igĩna cia ũkũria kuma thirikari-inĩ nene hamwe na bengi ya thĩ nĩ ĩtanyĩtwo kũgacĩrithia rĩera rĩa wĩigithia. Gũkorwo rĩ atĩ gũtirĩ mbeca ona imwe cia World Bank ona cia national government ikamĩhĩtũka no nyingĩ thaa ici nĩ ikoretwo igĩtũrĩra mũno kwanja icio cia World Bank. Andũ aingĩ mokaga handũ ha kũgũra plot Karau ugakora mũndũ athiĩ na Ikuru tondũ nĩkuo kũbangĩtwo wega, ũrĩa ũngĩ athiĩ na Ikipia tondũ nĩkuo kũbangĩtwo wega. So rĩu ihinda nĩ ikinyu andũ a Karau tũnyitanĩre tũbange taũni itũ tũbange municipality itũ na tweherie mĩkora ĩrĩa yũkaga kũiya mĩgũnda itũ ya mũingĩ ona nginya mĩgũnda ya andũ ugakora plot ya mũndũ nĩ hetwo mũndũ ũngĩ. Ngiribuatĩra Mũthingi TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Nao agendi makiria ma 1,700 nĩ mekinyĩtie kũrĩa gĩcũa-inĩ kana mwena wa Mombatha na meri ya AMS Ambience. Ĩno nĩ njĩra nene ya kũgacĩrithia sekta ya ũgendi bũrũri-inĩ kũrĩa meri ĩyo ĩkinyire ũmũthĩ thinacara na yamũkĩrwo nĩ PS kana mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgendi John Olutua na atongoria angĩ a bodi ya ugendi. Agendi aya megũkorwo magĩcera icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. I'm indeed happy to report that we have 1,100 passengers and 500 crew members on board this Ambience cruise ship. Since January this year, 2024, we have received a total of 4 cruise ships with passengers, the passengers together with the crew, totaling to 8,366 so far. And therefore this goes along to explain or to indicate that Kenya is one of the prime cruise ship destinations in Africa. The authority constructed an ultramodern cruise ship here in a bid to enhance passenger experience at the port of Mombasa and solidify Kenya's position as a hub not only for cargo operations but also for cruise ship tourism in Africa. This is one of the highlights on our cruise. We are on a 132 days cruise around the world, and lots of our guests are already off the ship, start to explore what it's on offer, both what's nearby, and also we have people going overnight tours in Kenya. Over the next 2 days, we'll be traveling around and seeing the marine park and the safaris and everything like that. So, thanks for having us, guys. Ĩmwe kwa ĩmwe twĩkĩre kĩratũ kĩa rabato ikũrũkie kũrĩa iharo-inĩ na kũrĩa kambuni ya ngari ya SFAO kũgerera timu ya ũtwarithia wa ngari ya Toyota Gazoo nĩ marugũrĩtie kambĩini ya ũgitĩri barabara-inĩ makĩria hĩndĩ ĩno kwĩna mbĩtĩka cia macindano ma ngari kũrĩa kambĩini ĩno ĩrĩa ĩretwo Road Safety for All ĩramũkĩrire arutwo a cukuru na kũrĩa mahinya maya matanyĩtwo kwambia rũciũ nginya ũmũthĩ wa Kiumia. Rallying
is also something where you think about the safety. And rallying is done in the safety on the roads which are closed. So the roads are never open. And there are people, we want to see it, them to come to see the roads and the cars and to be spectating, but in a safe way, in the safe places. And that's how we want to create a safe environment for everybody to enjoy and cheer for the rally. And when you move and when you are out there, it would be very nice to use these kind of wristbands, reflecting things, because when you move in the darkness, it's difficult to see. Even in my home country, in Finland, which is very, very far in the north, and it's snow, and it's dark, and it's cold, and we use these that we can recognize when the pedestrians are walking, when they are on the side of the road or crossing the road. And here in the darkness, I would also want to see you young students using these, that the other people can recognize you, and especially the ones who are driving the cars. And to really unveil a campaign focused on raising awareness of road safety public schools across the country. And to bring this in life, you heard, Yari, that we have got these wristbands that we want to give you. We will be distributing 10,000 of these wristbands to students around Kenya. So this wristband is very easy to wear, as demonstrated. You can also use it as a ruler. Whenever you're going home, please wear it, because it's a lot easier to just wear it. It's reflective, and anybody who's driving can actually see you when even you're walking in the dark. Sivyo? Muefahamu? Excellent, excellent. So they will glow, and this is really to be designed to, like I said, reflective glow at night, assist in improving the visibility. And together with NTSA, Bwana Director, we shall design really the road safety training material that the children and teachers can use as a catalyst of inclusion of topic into, I think, our school curriculum going forward. I think this is something that we really want to do. Aya, timu cia Talanta Hela arĩ marĩthi wa mĩaka 19 nĩ mambĩkĩte meharĩria mbere ya ikereka rĩa semi-finals. Kuna mwanene wa anake megũtũngana na Berango FT na Nyarari megũkorwo magĩtũngana na Antiguoko FC kĩharo-inĩ kĩa Football Salon mwena wa Barcelona. Kiangalia teams zao competition iko sawa, teams zao wako tough. So kenye sisi tuko tunafanya ni tuna keep ball, tuko na purpose ya keep ball. So kenye tulikuwa tunawaweza nayo ni speed, kwa sababu sisi tulikuwa tunatumia strong point yetu ilikuwa ni speed. Once tuna win ball, coach wetu Coach Okumbi alikuwa anatuambia ni direct football. Yeah, so tulikuwa na time ya kucheza back pass. The journey from Kenya to Spain was great and we really enjoyed. The tournament is great. We are working hard to get the cup, and we assure all Kenyans that we are coming back with the cup. The tournament is important because it gives us exposure and experience, and we are really learning a lot. Talanta Hela program is great. We thank the CS Ababu Namwamba because he's giving us exposure to different kinds of teams outside here. Nagwa mũtũrĩre wa mũthaki kuma gũthaka nginyagia kũhũmũkania ũmbũrũkĩrĩte mathĩna maingĩ na ũguo kĩama kĩrĩa kĩramataga mbĩtĩka kĩa FKF mambĩkĩte mũtaratara wa gũthomithia athaki aya ũrĩa ũkũmatwarithia mĩtũrĩre yao na mbere. Mathomo maya nĩ mekũmonania ũrĩa mangĩtuĩka manyabara nĩguo mathomithie rũruka rũkĩ bũrũri-inĩ. That day always Kaliamkana na kureceiving control and all that, sio ya watu wanao, lakini kwa kubwa mkatukianza kusemea kiongozi yao kime mkishafanya hivyo naongeza kucheza ball na kucoach ni vitu different. Wewe kuna saa zingine unaweza patia coach hard time na kumbe a lot of different things, because
understanding of the game tena ukiwa in the coaching department is ni different sana na ukiwa on the ground. So ni vitu nimeanza kula na ni siku mbili nimepata vitu kadhaa, but I think with the next 10 days I'll get a lot and nimejua difference sasa ni kubwa sana. Hizi classes zinahitaji former players, current players and watu wamekuwa kwa grao, because ukimix experience ya when you used to play and this basic knowledge of coaching ni better, because tutapata makoach wengi wala wanaenda coach knowledge ya ball. Yeah, there's that narrative that if you've played for long, that you can definitely be a coach, and sincerely I can tell them that is very wrong, especially after being in this class. I thought I knew, only to realize that I don't know. So there is so much to learn, and hapo kwa transitioning, it is advisable that once you're done playing and umeretire, ni poa ukuje tu class so that you learn. Personally, nime learn that whatever I knew is not really what is happening, because I've realized playing is very different from coaching. You realize that it is not only Premier League, National or Division 1 and 2 that one need my coaches. There are so many areas that one need coaches, especially wale wako na wamelan, wale wako na education. So as a founder of an academy, nezambia other coaches wale wana coach academies wakuje walan, other former footballers wakuje walan, wachukue equals so that they get to learn. Opportunities ni mob. Watoto wale wanataka kucheza ball ndio wengi, na foundation ya ball kila mahali susema ni youth. Na hata kitu tunafanya saizi, for us to grow as a footballing nation, lazima turudi huko chini tu coach watoto wadogo, because unapata kule nje wanakuwa handled na watu wajapitia kwa wajafanya courses kama hizi. Federation imekuwa inatupatia ma opportunities za at least kwa class. Former footballers wale wanasema wakiwa wamekuwa tu wakiadil about. Mimi mwenyewe kuniona hapa, mimi sikuambiwa na mtu ati kuna coaching course. Nilikaa peke yangu hivi na nikasema I need to do something. Sasa hapa coach wanapeana 3 liberty. So na masakana unashika masaka. Kila kitu na riboti iyo niyo igukorwo igitukira gaturumo mohoro maitu ma Hwaiini muthenya wa muthe. Ngatho cia mwanya makiria ni we gwitikira guturana ithwe kuma riria twambiriirie mohoro maya maitu. Njokerie ngatho aria othe twagikorwo tukinyitana nao nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria kuri aria magikorwo magituma ndumiriri ciao kuria mwena wa Facebook ona kuria mwena wa YouTube. Njokerie ngatho aria twakinyitana nao guku mwena wa studio aria magitigirira ati mohoro maya maitu ni magukinya na njira iria ifashiririkite. Mabiririo ni producer wako mundu gwitwo Wanjiru wa Maina, mundu ugwitwo wathikaniwe urakuria mwena wa transmission, haria mwena wa graphics tumana mundu ugwitwo Aizo Sam, niwe uma mundu wakwa wa Bisha Tile, niwe uma director wakwa. Hatire ndungitiga ngwendithiire utuku mwega. Niĩ njĩtĩkaga Wairimu wa Kimani.